Assalamualaikum dan malam semua. Okay, for tomorrow's lecture, since I got a meeting at 9 AM tomorrow, last minute saya kena attend. So for tomorrow's lecture, kita akan based on my recording for tonight. Okay, so since your quiz ataupun assignment yang keempat tu will be the soalan tu saya akan bagi pada hari Khamis. Which is lah. Okay. So basically the first assignment will be based on the topic of hetero scarcity. So last Sunday kita dah bincang tentang what is the definition of hetero, what are the causes, punca berlakunya hetero, dan yang paling penting sekali what are the consequences, apa kesan bila berlakunya masalah hetero scarcity. So I already discussed that, but just to recap, one of the main consequences ialah the standard deviation, the standard error of the regression becomes bigger, lebih besar daripada yang sepatutnya, and therefore bila dia lebih besar, the regression T statistics tu akan lebih kecil daripada yang sepatutnya when it becomes smaller, dan lebih susah untuk kita nak tolak the null hypothesis. So for example, last class kita gunakan data food income ni. The food income, and what we did last Sunday, kita run the regression. Our DV, our Y kita ialah expenditure, our X kita ialah income. We run this regression. So we have this mean output lah, which is the beta 1, the coefficient for income ialah 0.2, the constant or the beta kosong ialah 83. Okay. So this standard error here, bila ada masalah hetero, what we discussed last Sunday, this value actually is bigger, lebih besar daripada yang sepatutnya. Okay. And then of course, bila nilai ni lebih besar, the t-test ni lebih kecil daripada yang sepatutnya lah. Okay. So the t-test ni lebih kecil daripada yang sepatutnya. Okay. Suppose let's say the value is smaller than 1.92 and also 4.68. Okay, so if you recall, bila kita buat hypothesis testing, kita akan gunakan nilai t-test ni and we will compare the t-test value against the one in the t-table. Kalau nilai ni lebih besar daripada nilai dalam table, kita akan tolak the null hypothesis and we can conclude that the coefficient for income, which is 10.2 ni ialah significant lah. Okay, and the same goes with the beta kosong for the constant. 1.92 is bigger than the critical value dalam table. So we can say that we can reject the null hypothesis that the coefficient for constant ni, for beta kosong ni ialah significant lah. So itu matlamat bila kita buat, ataupun we based on the p-value alone lah, sama juga lah, either we use the p-test or we based on the p-value. If the p-value is less than 5%, we can say that this coefficient is significant. Okay, so matlamat kita ialah memang kita nakkan nilai ini significant lah. Nilai kalau p-value ni significant, so kita boleh we can use the coefficient from the regression to interpret. Okay. But when we have problem of hetero, and we detect through the first one that we learned last class through graphical punya plot, we see that the trend is increasing, lagi besar, lagi tinggi dengan income, lagi besar lagi punya variance of the residual. And the second method that second and third kita gunakan Bruce pattern test. Dalam tata dia ada yang built-in test, and then also we use the correspondence test whereby kita split our data using from the food data to into two. The first is 1 to 20, second 21 to 40. Okay, because kita ada 40 observation, 40 n, kita bagi dua lah. Okay. So I also mean let's say like n kita adalah 50. So this will be 1 to 25. 21 to 50. Or let's say like kita ada 55. Our n is 55, then this would be let's say 27 dengan 28 lah. Dia lebih kurang separuh-separuh lah. And then kita copy command ni. Command from the yang kita tukar cuma dekat belakang ni. What is the value, what is the in from what to what. But the rest kita copy saja. This one and also this one kita copy balik. And also we copy this one. Run in data and you should get this particular output here. But the one yang kita nak fokus ialah the p value lah.
case, for this example, the p-value is 0.0004 ataupun 0.4%. You multiply it by 100, you get 0.4%. This is obviously less than 5%. So kita boleh reject the null hypothesis. Apa dia null hypothesis kita? Our null ialah based on the same test like the Bush pagan. Our null HO ialah homoscedasticity. Our H1 ataupun HA kita ialah heteroscedasticity. You can jadi the word answer tak payahlah, kita boleh letak just hetero saja. Okay, homo versus hetero. So kalau kita reject the null, bermaksud ada masalah hetero lah. Kalau kita tak reject, bermaksud tidak ada masalah hetero ataupun residual kita, the variance of our residual is homoscedasticity lah. So tak ada masalah hetero. Okay, but from our food data ni, we find that ada masalah hetero. From the plot dan juga Boltzmann test dan juga the Bush pagan test. So the last question is how to overcome the problem of hetero. Okay, so you can check dalam mana-mana buku teks, blog, okay, nota-nota kuliah ataupun dalam ChatGPT sekalipun. Okay, for example, this one that I run. Okay, how to overcome. So there are at least 3 ataupun 4 cara lah yang common. Yang paling common sekali ialah kita transform, kita tukar bentuk our dependent variable, for example, kepada bentuk log dan sebagainya. Ataupun yang common dalam buku teks, kita gunakan weighted least square ataupun generalized least square. Okay. Nombor 2 dengan 3 ni walaupun agak common dalam buku teks, tapi nak apply actually quite agak complicated sedikit lah. Okay. But the easiest one dan yang paling common yang most people akan pakai ialah yang nombor 4 ni, which is kita pakai robust standard error. Dalam buku teks Hill, we call it this method, dia slightly different name. We call it this one. Panggil sebagai this one. Okay. Okay. 8.3 ni we call it heteroscedastic consistent standard error. Ini nama lain lah, tapi yang nama yang paling glamour, paling common dalam kebanyakan buku ialah robust standard error ataupun juga dipanggil sebagai heteroscedastic consistent standard error. What it means that tadi kita bincang, bila ada berlaku masalah hetero, from the notes yang saya bincang pada last Sunday, the standard error ni terlebih besar. It's bigger than what is supposed to be. When this value is bigger than normal, t-test become smaller. Okay, and as the result, kita mungkin tak boleh nak tolak the null hypothesis. We want to reject, but we end up cannot reject sebabkan this value is too small. Or is smaller than what dan sepatutnya lah. So we want kita nak gunakan kaedah yang bila kita nak mengatasi masalah hetero supaya we can reduce the size of the standard error. Sebab yang bila ada masalah hetero, nilai kedua-dua ni lebih besar lah. So the method of robust standard error, matlamat dia ialah nak mengecilkan, kita nak mengecilkan nilai standard error daripada rejection. Okay. So how do we do it in Stata? Very, very simple. Dalam buku ni, okay, if you go to this particular page here, yang kita nak fokus command belakang BCE robust. Yang lain ni tak perlu lah. Okay, so what, okay, for example, ini regression yang asal lah. Kita pergi dekat linear regression. Okay, and then you ni lah pilih yang your Y and also your X lah. And you click run lah kan. Okay, ini yang asal. Regress or REG, Y variable, followed by your X variable, and you get the output here lah. Okay, and then you check for hetero, ada masalah hetero pula. So now the last step, okay, how to overcome or how to minimize. Kita nak mengurangkan masalah hetero tu. So we go balik kepada linear regression ni. Okay. Tuan tak tukar, tapi you can see this option here. Kita pergi dekat SE/robust. Okay. Robust. Yang by default dia akan pergi dekat default standard error. Kalau kita klik balik OK, yang keluar balik yang sama lah. Tak ada sebarang perubahan. So kita nak gunakan yang robust standard error. Okay. Pergi dekat SE robust, pilih yang robust. Okay. Second option, yang lain tak payah kacau apa. Just tekan OK.
You can see dekat ni, depan sama, kemudian dia ada comma kat sini, and the next option is VCE robust. So, kataan VCE robust ni is basically kita sedang menggunakan pakai robust standard error, ataupun dalam bahasa buku teks tadi ni, what we call it as hetero consistent standard error. Both are referring to the same. So, apa yang SATA buat ialah kita apply kaedah supaya the standard error tu kita kecilkan dia punya size secara matematik lah. Okay, so if you look at this output, you compare dengan yang original, tidak tanpa robust, bawah ni dengan opsi robust, ada perbezaan dan ada persamaan. The main similarity is the coefficient value ni untuk beta 1 dan beta 0 sama untuk kedua-dua. Both are the same. Both having the same nilai. Yang berbeza sini standard error, ini ada robust standard error dalam kolom sini. And you can see that originally is 2.09. This one now becomes slightly smaller, 1.8. Same goes with this one, 43.4. Now after robust, we get 27.46. So bila nilai ni kecil, of course the t value now becomes higher lah. Ini pun 1.92 now increase to 3.44. So we can see that bila kita apply robust, the matlamat is to mengecilkan, to reduce the size of the standard error. This is what we did lah. From 2.09 now reduced to 1.8 and reduced to 27, and as a result the t value, the t test of lebih tinggi lah. Okay. So bila kita dah apply robust standard error, tak payah nak check dah. Usually we don't check the Bruce-Pagan test anymore lah, sebab bila kita apply ni automatically kita assume that our regression ni, the problem of hetero telah pun kita ada atasi lah. So if you are given a question how to overcome the problem of hetero, notanya ada banyak lah. Transforming, weighted, generalized least square. But one of the most common methods ialah kita apply robust standard. So this is one of the most common method dalam literature, dalam kalangan pelajar-pelajar PhD, masters, even lecturers. So when you run a time series punya, bila you run regression and kita check ada masalah, usually kita memang, ataupun bila tak ada masalah pun kita boleh terus pakai command ni, sebab you can see the coefficient tak berubah, yang berubah cuma the SE become smaller saja. Okay, so that is the main part lah. Maknanya untuk topik hetero, kita dah cover in terms of look at this main thing lah, the main page dalam chapter dalam chapter hetero ni. Okay. Okay. Hetero ni kita nak kita nak detect hetero. Lepas tu, yelah, kita nak detect, and then kita nak basically ni lah, kita tengok focus on test. Bawah lagi ni dia ada yang Bruce-Pagan test tu. Juga kita gunakan kaedah plot tu lah. Okay. And how to overcome, kita gunakan kaedah robust standard error ataupun hetero consistent standard error. So basically kita dah complete ataupun dah selesaikan bab hetero ni lah. Okay, so untuk assignment yang keempat, I will give the question on this coming Thursday. Okay, and then most probably the question will be on the hetero topic. Okay, how to detect, okay, how to run the regression. Basically benda yang sama yang kita buat setelah hari Ahad dan juga video ni. How to detect using plot, how to detect using the two tests, both test 1 dan juga the Bruce-Pagan test. And finally, how to apply the robust standard error in order to overcome the problem of hetero. Okay, so I hope that you can understand, we dapat something from this video. Okay, insyaAllah I'll see you on next Sunday untuk topik yang seterusnya on multi-collinearity. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.